erokamano maduong' mar yudo thuolo mari matudi kodwa e weche manyien mago mag ang'ich welo. Geno ni sebedo makare ne ndalogo duto te mapok wasebedo kanyakla. Kata kamano e odhiambo ma kawuono ni weche mag shif pod medo kelo kanyero ng'ikruok ka riwruok kanise dwaro mondo chenro makamano ochungi e kinde ma migawo mar thieth to wacho ni ji maromo milion 14 osendikore kendo kochakore wuok tich to gidhi keto desk mar konyo jogo makale ng'ikruok kata mantiere koda ng'ikruok e ndikore ne okumbano manyien mano mar shif. Ka waweyo weche makamago to ne tuo kata chanjo ne tuo mar polio mabende tielo machielo chakore odiechieng' makiny. Migawo mar thieth bende ogolo ripot kaluwore koda chenro mar chanjo mabende nokelo tho mar nyithindo 2. Mago gi weche mamoko wamiyo pek odhiambo makawuono to mago ma ahinya wang'iyo gin magi. We demand that the government suspend the implementation of the Social Health Insurance Fund, SHIF, and reverse to National Health Insurance Fund, NHIF. Riwruok mar kanise ma pacho ka koro kwayo piny owacho mondo chung chenro mar thieth mar SHIF ka ji maromo milion 14 to sendikore kode. I keep on saying that Africa is the richest continent in terms of resources. But the paradox is that the richest continent is also the poorest in terms of living conditions of its own people. Jachung mar Kenya eng'wela roko mar African Union Commission Raila Odinga wacho ni Africa omeo kendo nyalo pidhore kende. There are illegal operators who have set camp in this place. Specifically, we have identified 6 operators that are being run by foreigners. Migawo mochung' ne mwandu mag bolo chako timo pedha ne jokony mula ma oko puodhi e kaunti ma Migori. Machiegni nyinga jailieta jaloko marwa en Elizabeth Otieno bende pani wechegi iluo iyudo kokalimbui marwa mano mar YouTube kanyakla kod Facebook Ramogi TV. Ote magi bende nyalo cholo noko ka ilai marwa ote machok ma en 23600. Oganda makwan gi romo milion 14 osendikore e okumba manyien mar thieth mano SHA ka bende sirkal osingo mar chiwo kony ne oganda jo Kenya modak e pinje malibamba ma ok nyal kawo ting' mar thieth magi. Jatend migawo mar thieth Deborah Baraza owacho ni okumba manyien mar thieth mar SHIF tiyo kendo osiptal maduong' ma Kenyatta University Teaching Research and Referral Hospital en achiel kuom ranyisi maber ni SHIF osechudo ne jotuo. Jafwambo marwa Linet Undi miyo aler mathoth. Seche ma oganda jo Kenya chuny gi chandore kaluwore kod achiedh nade ma giromo godo, seche ma gimanyo chenro mag thieth kokalo kuom okumba manyien mar thieth SHIF, jatend migawo mar thieth Deborah Barasa owacho ni okumba no osebedo ka cholo thieth maonge ng'ikruok kendo midhiro ma oganda ywago en mana koso lai maber mar tudruok. The concerns we have again is communication. There is a lot of misinformation in the various platforms. And what we are encouraging is that we need to have the right communication for Kenyans. Barasa omedo ni kanyakla kod jokanyo gidhi loso yore mag konyo jo Kenya manigi ng'ikruok mar ndikore kendo tiyo kod okumbano mar thieth. In a meeting with the SHA colleagues, and we are looking to set up the help desks as soon as possible, soonest by Monday. So we will have the help desks to improve registration. And you can see this is coming from that level, the political elite, because they have seen that it actually works. Yeah, it is just because of misinformation that Kenyans are not utilizing the services. And so we are looking to expand to ensure that we have help desks across and even to the various constituencies so that people can actually register and have access to services. Omedo ni nyaka sani jo Kenya maromo milion 14 osendikore ne okumbano mar thieth kowacho ni gidhi konyo jo Kenya momoko e pinje maoko kaluwore kod chulo omenda mag thieth. Regarding the stranded patients, we are requesting that they can reach out through the call center to the Social Health Authority, and each individual case will be addressed
accordingly. But we are working on policies to ensure that there is accessible care even to that level, because that was part of the benefit package. Omedo ni rochruok maka kod kacha osebedo, to kata kamano chenro no itayo makare e kar thieth maduong' ma Kenyatta University. When we visit this facility, we have seen a lot. Right now, we've also moved through the cath lab, where patients are benefiting through surgical procedures that are up to 900,000 Kenyan shillings, and Social Health Insurance Fund is covering. And so the thing is, some are informed and some are misinformed. Mageti more e samari urog jotend kanise NCCK to dwaro sirikal owit oko okumba manyien mar SHIF, kagi wacho ni ne ok otimne ikruok moromo kendo ohinyo ngima oganda jo Kenya. We demand that the government suspend the implementation of the Social Health Insurance Fund, SHIF, and reverse to National Health Insurance Fund, NHIF, until the Social Health Authority puts all necessary measures and structures in place. Let us not sacrifice any more lives just to get money out of Kenyans. Let us do this, and then we can go back to SHA when all is worked out and life and everybody is stable to move. If the common man is not fully attended according to his or her needs, how can we convince our members that the SHIF is working? And that is why this forum is calling upon the government to work on clear policies that every person is going to understand how the SHIF is working. Lynette Undi, Ramogi TV. Gawa mar thieth olero ni nyithindo ariyo nowito ngimagi tok yudo chanjo mar tuo polio e campaign manotime kind tarik 2 nyaka 6 dwe mar 10 higani, ma en kaluwore koda midhiero mane chanjo no okelo e dendgi. Ogolo ni nyithigi tuore tok yudo chanjo no. Migawo mar thieth wacho ni tok yudo lipodegi ne gitudre kod komiti marango chal mag chanjo pachoka kendo timo nonro ne lipode maromo 23. Kuom magi, 16 kuomgi ne ok richo ahinya, kendo nitiere kod ranyisi kaka del moruodho to ilogi, liet mar del, wang' makwar, ichkach, diep e kind mamoko. Mamoko 7 ne nigi ranyisi mabet richo koting'o del moruodho to lokore makwar, liet mar del, tielo lalo teko, ng'ok, del mobwogore kod ruodho machalo mar chicken pox. Migawo no wacho ni kuom cases 23 mane giyudo, 16 kuomgi norumo kendgi ka 5 dhi nyime ka rumo. Kata kamano, nyithindo 2 to nowito ngimagi kaluwore koda midhierogi. Gimedo ni nyithindo 18 mane nigi ranyisi makamagi to ne obiro kaluwore koda tuoche mane gin godo mopogore kod midhiero ma chanjo kelo. 4 ne nigi ranyisi ma chanjo kelo moting'o ruodho mar del kod liet mar del, ka 1 to pok ong'ere gima nokelo midhiero makamago. Migawo mar thieth wacho ni kampen ni manotimore e counties ma Nairobi, Busia, Bungoma, Turkana, Trans Nzoia, West Pokot, Kiambu, Machakos kod Kajiado nochopo ne nyithindo maromo 3.6 kendo ngimagi ni kare. E sama tielo mar 2 mar kampen ni biro chakore tarik 9 nyaka 13 dweni, ikwayo jo Kenya mondo sir nyithindgi yudo chanjo ni michiwo ne nyithindo mantiere bwo higni 5. Gikwayo jo Kenya mondo chiw lipot kapo ni ng'ikruok moro amora neno manotok yudo chanjo ka gidiyo namba *271#. Raila Odinga malaro lemo mar jakom duol mar riwruog pinje Afrika owacho ni pinje go nitiere koda nyalo mar bero chal margi kaluwore koda mwandu ma e bwo lowo ma gintiere godo. Kaka jafwambo marwa Efi Nyakidi lero, Odinga omedo jiwo kenge mobiro keto kaka bero lwasi mar ohala, keto mise mag nyayo kwe kod bero thieth ne oganda Afrika. Odiochieng' achiel tok yango gigo mochano timo, ponono ni oyiere kaka jakom mar duol mar riwruoge pinje Afrika, Raila Odinga notwak kod jofwambo komedo jiwo kenge mobiro keto mar chwalo dongruok mar Afrika. Koloso, Odinga owacho ni pinje Afrika okwa kod midhiero mathoth kaka nok mar arita kod koso thieth makare, kendo nyaka keto kenge manyalo konyo tieko midhiero go. Chal mabiro chwalo Afrika e rang'iny mamalo.
Osingo mar neno ni riwruoge mopogore mag pinje Afrika kaka riwruog pinje Afrika maimbo e weche mag ohala ECOWAS kaachiel kod mano mar pinje Afrika ma ugwe kod milambo COMESA e kind mamoko obedo gi winjruok makare manyalo konyo chwalo chenro mag AUC. Chenrogo oting'o bero wang' apaya matudo pinje Afrika, gino mabiro konyo bero lwasi mar ohala. Start first with the regional unions, and then this should become the building blocks of regional, call them RECs, the East African Community. Then you have the SADC, you have the ECOWAS, you have the Central African Union, then you have got the Maghreb Union. These are the building blocks of United Africa. So here, AU has, since it was formed, done, I could say, a commendable work of trying to bring these African countries together. E kindego, omedo ni rowere owinjore oyud puonj makare e wi kaka ginyalo loso yuto margi mar ni thoth rowere wuok Afrika ka dhi e pinje maoko nikech nok mar tich. Puonj makama owacho ni biro konyo tieko timbe mag njore kaka tiyo gi yedhe mamero ji e kind rowere. The youth, as I've been saying, can be a blessing or a curse. A curse if this youth is not empowered, if they're not given opportunities to acquire knowledge so that they can be productive. They become a drag to the society. They become drug addicts, delinquents, criminals. But if they are empowered with requisite skills and knowledge, then they become a source for wealth creation in the society. Kaluwore gi ma, okwayo jotend pinje maoko mondo tii kanyachiel gi jotend pinje Afrika mar keto alwora makare mar tich ne rowere. African youth, almost in every other month you hear, are drowning in the Mediterranean, trying to reach greener pastures in Europe. That's the reason why we are telling Europeans to work with us, rather than working against us, to work with us so that we can be able to create an enabling environment where these youth will no longer have a need to leave Africa to go to Europe. Kopogore gi mano, Odinga bende osingo keto kenge makare mar bero pur kaka achiel kuom yore mag tieko kech ma kinde ka kinde, keto mise mag nyayo kwe e kind pinje mag Afrika kaachiel kod bero chal mar kor lwasi. Kom mar jatend riwruog pinje Afrika oywayo ji adek mamoko moting'o Anil Jayan mar Mauritius, Mahamud Ali Yosu mar piny Djibouti kaachiel kod Richard Randramandriato mar piny Madagascar. Efi Nyakidi, Ramogi TV. Jatend piny William Ruto timo twak kod jatend piny moyier mar Amerika Donald Trump e wi chenro mar kelo kwe e piny Haiti. Twak mar Ruto kod Trump e sime biro seche machuok kende tok Ruto loso kod jatend migawo mochung'ne weche maiye ma piny Amerika Anthony Blinken e wi wach achielno odiechieng' manyoro. Kaka jafwambo marwa Chris Owino miyowa ler, magi gin okenge mag Ruto neno ni piny Amerika ok oloko toke ne chenrono motelne kod obila ma pacho kae. E bwo seche 24 mokalo, jatend piny William Ruto otweyo kisera mar temo lombo piny Amerika e bwo telo ma jatend piny Amerika moyier mar 47 Donald Trump mondo piny Amerika odhi nyime kod siro chenro mar kelo kwe e piny Haiti, chenro ma otelne kod obila ma pacho kae. E mano manyiso kihondko kod kibaji ma Ruto nigo ni piny Amerika nyalo loko tokgi ne chenro makamano bang' Donald Trump kawo telo. E chak dwe mar achiel higa manyien, Ruto ne ogoyo sime ne Donald Trump
kod jatend migawo mar piny Amerka mochung' ne weche mag iye Anthony J. Blinken e bwo seche 24 mokalo. Kokalo e mbui mare mar tudruok mar X, Ruto lero ne oywayo tol ne Donald Trump kendo chwalo ne ute mag puoch gi pak kaluwore kod yiero mare kaka jatend piny Amerka mar 47. E twak margi, Ruto yango ne gi mbeko e wi chenro mar kelo kwe e piny Haiti ma otelne kod obila ma pacho kae e riwruok kod pinje mamoko. Giluoro ni omenda maromo bilion 38.5 ma piny Amerka ne osingo mar miyo piny Kenya e wi chenro ma kamano nyalo muonyo pi. Ruto okwayo Donald Trump mondo dhi nyime kod siro chenro ma kamano. Jatend piny Amerka Joe Biden osebedo ka siro lwedo okenge mag piny Kenya duoko kwe e piny Haiti. Kata kamano, nitiere luoro ni piny Amerka nyalo loko pachgi tok Donald Trump chamo muma dwe mar 1 higa manyien. Twak e kind Ruto kod Donald Trump biro seche machuok kende tok Ruto goyo mbaka kod jatend migawo mar piny Amerka mochung' ne weche ma iye Anthony J. Blinken e wi wach achielno chieng' tich abich jumani. The American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president. Maromo obila 400 ma pacho kae ne ochopo e piny Haiti dwe mar 6 higani. E kor dwe mar 10 higani, e kinde limbe mar Prime Minister mar piny Haiti Gary Conall pacho kae, Ruto ne osingo matero obila mamoko maromo 600 e dwe mar 11 higani. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Tudruok mar piny Kenya to kod mano ma Botswana biro dhi nyime okang' maber mae owach kod jalup jatend piny Kithure Kindiki ma bende notimo lime e boma ma Gaborone e piny Botswana. Kanotimo romo kod jatend piny manyien ma Botswana Duma Boko, Kindiki owacho ni pinje ariyogi osebedo ka tudore e yore mag somo, ohala kod siasa makare, kosingo ni magi pod biro dhi nyime. Koloso e lo jatend piny Kenya William Ruto, Kindiki bende omedo ni pinje ariyogi biro tego weche mag kor lwasi ka bende opedho kwayo mar Kenya mondo Botswana osiri jachung' margi e laro kom Africa Union Commission mano Raila Odinga. Even as we look at complex security threats like terrorism and organized crime, climate change is no longer in the view of President Ruto. It's no longer food security, agriculture, humanitarian matter. It's a national security, international security problem which can pose even existential threats. We could just have our countries completely disrupted by climate change. So that's an area that I thought, because of the interest and the responsibility that your counterparts have placed on President Ruto, it's an area where, again, you could consider working together. I believe Botswana has just had a problem just like Kenya. She has been giving you accurate briefs about the country, about the challenges, about the possible solutions, and how we can work together. And it now remains for us to get down to doing what has to be done in the shortest possible time, so that we don't just operate at the level of rhetoric. Kikagina par kod auchiel mosekalo tok sa achiel mar otieno kinde maromo mar dhi e yueyo wa mokwongo to kapok wadhi e yueyo no antiere koda ote magi matino chieng' kowuok Rueya wacho neno Ramogi TV gi mama ni Nyalago Omolo wuod Nyakuoyo kantiere Asembo God Bondo Jael Ramogi choponwa maler kendo iwacho ni isedonjo kaka pile weche manyien ema koro iluwo mos akwayo hawi maber ne Honorable Raila Odinga e laro kom AUC mano Kanyiro Fred Osuru mano Kanyiro Dan Fred Osuru ka intiere Dandore erokamano ahinya kuom ote mari kama chielo kendi mano kokalo e Facebook aneno ote ni Steven Otiwa Mwalimu Bora iwacho ni wayudo weche manyien mag ang'ich welo yo makare intiere gi Senior Principal Elio Reko Akonya kod Arthur Malombo Omulo Vincent erokamano ahinya Elisha Odhiambo ang'ich welo Ramogi TV donjono maber Olwande Village wakwayo ne Raila Odinga hayu maber dwarone komanyo kom mar AUC ka ote
machielo en mari Sara Singa, ibendi wacho ni luwo weche manyien ka ntiere wang' neno West Kanyamkago, intiere kodwa nyaka giko. Erokamano ahinya Eunice Adhiambo kod Julius Owete, erokamano ahinya kuom ote mari. Mano kanyiru nyisa ni mendi e Anyanga Makopiyo, Katuma Ang'ich Welo wantiere godo ka ntiere Gogo Katuma, mano Arujo Ward, kendo wamor kod weche manyien kaka donjonwa. Kik idhi mabor, pod waduogo koda mathoth. Sani Rajvir ong'eyi maber. En ong'eyi moloyo kaka in ing'eri iwuon. Ok inyal pande. Ing'eyo piny mangima? Onge ng'ata ng'ata mong'eyi ka Rajvir. Let's open big doors that harbor progress. In all the places that we are. KCB ni yangu. KCB ni yetu. KCB ni yetu. For people, for better. Dial *811*404# to get Jesus Paid It All as your skiza tune. Bed kodwa e wuodhni ka wanono kit timbe mag anyuolawa. Oyundi no neni en winyo mayot. Sama nodhi chiemo, ng'ama ok ohero tich matek. Koro nyako ringi kodhi chiemo. Ema nomiyo chake kamano. Gin kido mamiyo wabedo kaka joluo, sigendni mopogore opogore mag dhoudi mag luo. Chiro ma kiti pando chira. Gini dwa chako ndeti mos. Okelo nya honda. Dil majony. Luweche mag luo mopogore opogore. Moro ka moro kuomgi nigi ranyisi mopogore opogore. Wuon bagolo ng'ani ka wuongi watere wadhi gone dala. Koro telo gile to gi gweno. 111. Lu chenro ni ngeso ka ngeso saa 1:45 otieno e Ramogi TV. Teka video na post pale NGC. Kochopo ngeso ka ngeso saa 4 otieno. Ikri mondo ibed gi mor kendo ilo kiwinjo kendo ineno chenro mar thum dag mor. Kama nyasi bironi e ot kama intie. Wayudo lind Ramogi Nyanyakach katayo chenro gi DJ Local Instrumental. Thumbe mamit, jower kod jomiel. Ma chenro ma ok diher ni obayi. Ket alama e kalenda mari kendo warome chenro mar thum dag mor. Atieno, tani maliza atieno. Machiegni kendo maloyo mieche 700 mawuok e sub counties mar Ongai, Kuresoi North kod Kuresoi South e county ma Nakuru otud kod stima kokalo chenro mar Rural Electrification and Renewable Energy Corporation kata REREC. Kolose kinde yango chenro no jatend migawo mateko Pio Wandai owacho ni nyaka sani atamalo 70 mag mieche osetud kod stima kendo ging'iyo mar chopo atamalo 100 kachop higa 2030. Jodak mag gwenge gi orwako chenro no ka giwacho ni dhi konyo e jiwo weche mag somo, ohala kendo duoko chien weche mag njore. Tunasign MOU na county governments kwa ile tunaita matching fund, a shilling for a shilling, so that we can get more money to do more projects. Tunafanya pia matching funds na members of parliament ili pia watupatie a shilling for a shilling ndio tuweze kufanya project nyingi kabisa. Ndio wakati serikali kuu inatoa pesa ya projects, tunasaidiana pia na wabunge wenu ili kufanya project. As we speak, the average connectivity is 75%. But that does not mean that it is 75% across board.
And therefore, you find in some places, it is still as low as less than 10%. And that's why we are committed as a ministry and through EREC to ensure that we upscale the rural electrification to reach as many households as possible. As a matter of fact, we want that by the year 2030, every single household would have been connected to electricity. And that is the commitment that His Excellency the President, Dr. William Ruto, has made to Kenyans. And it is our duty as a ministry to support him, to assist him in ensuring that that commitment is delivered upon. Migao mochung'ne chenro mar kunyo mwandu mayudore bolo kotendwe kod attend arite county ma Migori dhi nyime kod timo pedha ne kembe ma ok mag jo Kenya matimo chenro mag kunyo mula e county ma Migori ka gionge lesen. Kuom higni mathoth jokuny mula matinde county ma Migori osebedo ka ywak ne nitiere kembe mathoth gin mago eko ma osebedo ka koro kunyo mula e county ma Migori ka gionge kod lesen. Jokuny mula matindo osebedo ka ywak ni wege kembe gi mag jo China ema winjo mit mar mula ma Migori moloyo kata gin kaka jodak. Faida matimre luwre kod weg bugo ema yudo faida maber. To an kaka wan jotich ok wawinj maber nikech kwagolo to gin magi kawo to gidhigo. Koro wan kaka wan jotich wan gi finy waseyudo ok wawinj maber ahinya. Joma kunyo gol inyore kendo gitiyo gi ngufu mang'eny, to joma yude gin joma wuok e pinje maoko ka biro waro goldni. Yo ma kembe gi mag jochana ma kunyo mula yudo thuolo mar kunyo mula e kaunti ma Migori monge lesen osebedo ka kelo penj mathoth malo duoko. Waneno jo China ka nie ground lakini kiluwo like sani ko pone dhie ministry mar SDM ma Migori ibiro ka nitie mana ja China chiel manigi percentage mana 40%. Koro jogi biro challenge mage miyo ka gibiro to giponde jomoko machalo ka kefa to dhi kawo ne license kuro gin magitiyo. Jagoro maduong' e migawo no mochune mwandu go mayudore bolo kata mining Elije Mwangi mano to ne chenro matimo pedha ni kembe mok mag jo Kenya matimo chenro mag kunyo mula tok chik e kaunti ma Migori ne wanegi sayango kembe auchiel matimo tich mar kunyo mula e kaunti ma Migori maonge lesen. We are aware that there are illegal operators who have set camp in this place. Specifically, we have identified 6 operators that are being done by foreigners, extracting and heaping so that they can extract gold. Focus was to ensure that we put to stop these illegal operators. As you can see, this is a very huge investment, worth billions of shillings. And you'll realize that they don't have any license from the government for them to proceed with the kind of business they are doing here. E kinde mara pedha no, mano tim kod kweth mano telne kod jagoro maduong' ni, wegi kembe ma wachre ni gin raia mawuok e China, ne oyudi kane oringo duto kama na masinde magitiyo godo e chenro ma kunyo mula ema ne giwe kanyo. Watu wakipotea siku ya leo, tuko na wao. Na tunaendelea. Last week tulikuwa Kilifi, tukafagia Kilifi. Tuesday tulikuwa Narok, tukafagia Narok. Michael Ochich ni chal kagima nitie jok mamiyo gi milome ka ochan apedha makamano. Jagoro maduong' e migawo mochung'ne mwandu mayudore bolo Elije Mwangi wacho ni okang' manyien magidhi kawo en mako masinde magitiyo gi kuondego mag kunyo mula pone gi pondo e sama gitimo pedha. And therefore the message to all of them that right now the instruction we have in liaison with the county commissioner, we are going to confiscate this site. We are going to ensure that we carry some of these equipment to the nearest police station so that the owner of this illegal site can come forward and give us more information. Mwangi wacho ni piny owacho ok dhi yie mondo koro kembegi otiye piny Kenya monge lesen ka koro ochiwo siem mager. We are here in April. Na hiyo site tulipitia wakati ule April, saa hizi zimefungwa. Now they are applying for licenses. Tunataka hata hawa wafunge. Hakuna kazi itaendelea hapa going forward. Hata hizo zingine ambazo ziko na illegal mining hazitaendelea mpaka they comply with the law which requires them they have a document, licenses, permit that are needed for them to continue with this form of business. Migawo mochung'ne mwandu mayudore bolo wacho ni gichano chako tiyo kod masinde manyasani mabende dhi konyogi e rango kaka chenrogo mag kunyo mwandu ma bolo dhi nyime e Kenya mangima.
to make sure that we install, we digitize these mining sites such that from Nairobi or from the region office, we are able to tell what is happening. And our Mining Act allows us to install any form of equipment or gadget that will assist us in enforcement, compliance, monitoring. George Juma, Ramogi TV, Migori. De Mike Gionyang mawuok e kaunti ma Busia koro dak gi luoro kaluwore koda tim mar anjao mosebed kitimone moko kuomgi kokalo e rocho ratichgi ka moko kuomgi to inego. Moko kuom dego koro toyo adhola ma gidong' godo to kale lwet achijego miwacho ni moko kuomgi gin nyikwagi ma yawuoyi. Linet Undi gi mathoth. Ng'ama dayo en ng'ama owinjo bed ka odago ngima mokwe maonge luoro mathoth. Kata kamano ne deye mamoko e kaunti ma Busia, koko mora mora nyalo nyiso ni jamonj osechopo. Gidak gi luoro ni ibambogi ka moko kuomgi ichwe inego. Wagoyo mbaka gi jogo ma osekale midhiero machal kamano kendo sigana margi en machwero pi wang'. Alikuwa na malizo maisha yangu. Mlango zilikuwa waziwazi zilikuwa nafunga. Yeye anafungua. Nilikuwa nafunga yeye na kichuma tu. Maana hii anafamia mimi. Na kamata gozi kabisa. Sasa nguvu zini. Bende oseyangore ni moko kuom anyuola maggi ema osebedo ka timo timbegi mag machienglo. Wachopo e bur kama ne oike dayo achiel, dayo ma jahigni 96 mane obambi kaeto onegi e iode. Dalano odong' gunda maonge ng'ama odake. Hii area tuko na vijana wenye tunajaribu hata kushika, lakini ukipeleka huko mtu anaenda anaitika labda nafutanga tu bangi. Hata huyo mtu ni kijana nilimshika nikampeleka akapaka kotini akakubali ninafutanga bangi, alafu akaachiliwa akafungiwa nje bila kufungiwa ndani. Mwenye kijana mwenye alifanya labda kama ni yeye ama sio nani, lakini vijana wa hapa hii vile mimi area leader wa area hii, vijana wako hapa wenye wako na wana discipline. Wawuotho kilomita machok kende to wachopo e dala dayo machielo mabende ne obambi kaeto onegi. Chal mar gwenge gi nyiso maber ni osetenggi kendo fwadhruok lilo ema odong'. Ombugu oyugno e lien ni gino mabende en ranyisi maduong' ni dalani osedong' gunda nyaka ne dayo ni wit ngimane e yo magalagala. Seche ma midhiambo goyo hodi kendo mudho koro lil, deye moseroch ratich gi chunygi goyo kibikibi nikech gikia gimaritogi ei mudho. Dayo ni mabende wapando nyinge koro tuyo adhola mane oyudo bang' rocho ratiche kendo gamo kute mag ayaki ka sani koro ochunore gi muonyo yedhi mag ARVs. Nonena ka ng'ado kabich, jiko bende nasemoko liel. Nogolo lepe duto ochunge nyima kaeto nyisa ni odwaro mondo nind koda. Nabuok to bang'e nochikore mana kuoma maluar piny e dierot. Eka nobamba kendo nawinjo malit ahinya. Joked ne ratich oganda kachiel gi jotend kanisa okwedo tim mar anjaono kendo giseyo anyuola magi kuom jwang'o dego kendo weyo gi ne achudhe makoro rocho ratichgi. Visa vimekuwa vya kusikitisha sana kwetu sisi kama watu wa eneo hili la Butula, na ningependa kusema ya kwamba labda katika maisha yetu tumeweza kukosa kuwapa mwelekeo ulio mwema. Wakati mwanamke mkongwe anabakwa, unapata jamii wanamwambia asiende kushtaki kwa sababu italeta aibu. Wanamwambia wale wakwe zake, wasichana wako wameolewa, sasa unapoenda kusema ya kwamba umebakwa italeta aibu hata kule ambako wasichana wako wameolewa. So baadhi yao unapata ya kwamba hawapendi kuripoti. Mimi naona kama vijana wengi sana wanatumia madawa za kulevya. Naongea juu ya bangi na madawa zingine za kulevya. Esamailando injili mag lwenje mag udi, thothne injili okmulga jomade kendo gidong' thuolo ne monj machal kod mae. Kwayo en mondo chwalne gi arita makare kendo achiji okawne gi ondamo mowinjore kod chik. Linet Undi, Ramogi TV. Wach maleta ahinya.
Komachiele ni kambi matudok mar ong'we yamo Safaricom kanyakla kod kambi mar Royal Media Services ochakayanga campaign mar wige 5 mar dhialo higini 24 nyaka Safaricom chak chenro mage pacho kae. Campaign ni manochakore kadak Mandumberi e kaunti ma Kiambu kamane joloch mopogore odhial kod mich midendo ni Safaricom Sambaza Furaha. Campaign ni ibiro time gwenge mopogore pacho kae mar jopiny mabende jopiny biro yude mich modhuro magin godo. Safaricom no yawa yanga dwe mar 10 higa mar Ganareo. Safaricom turned 24 in October. So today we are here to break bread with our customers, to show them and return the loyalty that they've shown us. And to kick off that campaign of our 25th year, we have decided to travel around the country, spreading joy, giving delight, so we will be all around the country. One thing they can get from us is the assurance that we put their privacy first. We assure them and we commit to deliver reliability, to deliver always on and secure services. Nimepewa t-shirt na aploni ya kazi, so nitakuwa naona Safaricom kwa nyumba na naitumia. Niko na furaha sana kwa Safaricom, nimefurahia wamenipea sikukuu. Riwruok mar Kenya Focus kanyakla gi Shahidi Forum obago puonj ne jopuonjre mag mbalariany kaachiel gi kuonde tiegruok mamoko e yor kedo kod weche mibadhi e romo manobagi e kanisa ma St Andrews PCEA Nairobi kae. Kotene koda jakom mar duol mochung' ne kedo kod mibadhi pacho ka EACC David Oginde owacho ni gintiere kod okenge mabiro kedo kod weche mibadhi kendo kwayo jonyuol mondo puonj nyithigi yo mar geng'o weche mag kuo penj pacho kae. Bende joma noyore romo noero nokwayo ahinya to jogo mapod tindo mondo omak weche Nyasaye matek kaka achiel kuom yore mag dago ngima mobidhore mabiro jiwo kedo kod mibadhi e ndalo mabiro. Wach mar mibadhi Kenya en gima tek nikech osebedo kaka kitwa kaka jo Kenya. Kata ka ng'ato okwalo pes sirkal kar mondo wanyis man jakuo biro kanyo chon ne wago oe jakuo. Idong ka nyithindo timo penj ma primary school. Jonyuolgi ema dhi kwalo nigi penj mondo mi giyud marks mabeyo. Nyaka waluong jonyuol kaachiel gi jopuonj kaachiel gi wan duto mondo wakony nyithindogi oluw yo makare. Ng'ato ng'e ni tich matek ema kelo mwandu. So inya yudo ni kata university ka ji timo penj nitiere jok moko ma nigi mibadhi e penj kanyo. But kata apart from penj, jok moko be nitiere mibadhi ma gichulo ji pesa mondo mi gibed ni gidhi mbele mok gitiyo gi luchigi. Lenye tunaongelelea integrity in address issue ya corruption na in address issue ya cheating, in address honesty in all areas. My name is John Dungo Mwangi from Subukia. I've been participating in Aviator for quite some time. I've been praying that one day luck will be on my side. I'll continue playing because there are stakes there that are higher than what I got. I won big on Shabiki Aviator. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Chuny Punjab, hera motegno ne odongo. I love you, Sarabjit. Jod Sardani, oweka chunygi nigi lit mang'eny. Kargi ji adekni, hera bro ketogi kamoro achiel nyaka chieng'. Chunogi ni nyaka gimakre motegno gi hera kod winjruok. Ok unyal paro kaka unopuonju, wan ji adek wan wachalo kaka ngum. To ngum moriwre otegno, to mowere kamae ok otegno. To e piny kama gik malich timore, en ng'ano ma ginyalo geno. En ang'o momiyo nyakono kawo pache kamano? Kara nyakono en ng'a? Riwri kodwa e wuoth manyien mopong' gi hera kod chir. Choti Sardani, wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno.
Wadonje pao tuke kuma mane en kapten mag Gor Mahia Austin Oduor Makamu oike kar yweyo mare mogik e gweng' ma Makunga e kar chungo od bura ma Navakolo kaunti ma Kakamega. Jotelo mopogore mane gin kachiel gi jalup jatend jotij sirkal Eliud Owalo kod jagoro mongirore e migawo mar tuke Peter Tum e moko kuom jotelo manoyuoro e ikono. Kanolose sach nyasi mar iko, Owalo wacho ni sirkal biro keto kenge mar neno ni girito makare jogo mosekedo ne Kenya e nying sekta mar tuke. Jotugo machon mag adhula kaka Sami Omolo, Pamzo gi Washington Muhanji, Bobo Gola, Tobias Ochola e kin mamoko noyuoro e nyasi mar ikono. Kwa sababu dada yangu wako nje, Omolo alitumwa na rais kwingine. Austin has been a good example to us of how each and every one of us should live. He was a role model, not just as a soccer player, but a role model even in life, in old age, how we should live. He was extremely organized. Let us emulate Austin so that we live well with everybody that we interact with. Most of us are really wallowing through poverty, and also when they pass, nobody is there to take care of them. When they are alive, they are sickling, nobody is there to take care of them. I don't say that legends are special, but we have done something special to the country, where we want the government to support us a lot when we have challenges in life. Lazima tuwe na some fund kama serikali, ambapo wale legends ambao hawawezi kujimudu kimaisha, tuone vile tunaweza kuingilia, tuwasaidie. Nimepata kwamba kuna 4 legends ambao wako na shida, matatizo kidogo, sitawataja majina zao, lakini tumekubaliana na Bwana Walo kwamba sisi tukirudi kule kwa ministry tutaona vile katika hiyo fund ambayo sasa tutaianzisha tutaanza kuwasaidia namna gani. Tuke mag handball league ma Kenya no dhi nyime kawuono e tugo manogo kaloleni. Tim mar NCPB noloyo Kisiwa TTI gonde 39 kuom 32. Nus mokwongo mar tugo norumo ka NCPB ni mbele gi 24 kuom 20 ka jotugo manorieny korka NCPB ne gin Nicholas Oduol, Snox Collins kod Shadi Francis. Korka Kisiwa TTI jatugo Yusuf Poka gi Oliver Nyongesa norieny bang' chwero luya jobak mag NCPB. Mano kanyero sigana mabende biro kata donjo bang' dakika matin mago kaluore koda tuke go eko mag handball mabende tugore pacho kendie. Komachielo wabodhi waseyudo sigana no makoro wadhiye. Opponents wamekuja kama wamejipanga vizuri. It's a good team, si team ya kuunderrate because most of the players there have been in the national team. League bado mbali, and there are also some good teams in the league. So we're keeping our heads up, doing the best we can, and hoping and praying to God to spare the injury before we finish the league, because we have good contenders and we're looking forward to meet them also. Siseme ati tumepoteza, kucheza nayo wamecheza. Although tulifika late, so wamefika wamechoka, kuamkia game, hiyo imekuwa challenge kidogo. But najua vijana wangu, kulingana vile mimi nimegecho wamecheza mbele. So next matches, expect wonders here. Vijana wanaenda kujiandaa vilivyo na tuna recover hizo vitu zote zenye tumepoteza. Team mar Real Madrid kawuono loyo Osasuna gonde 4-0 e tugo mar La Liga ma piny Hispania. Gonde